This is our stunning American Samoa, home of KVZK-TV. Pull you over for your safety. And for the safety of our loved ones, click it or ticket. A ticket for not wearing your safety belt, $120. A life, priceless. Click it or ticket. On December 14, the stars will align over American Samoa for a historic musical event you won't want to miss. The Pacific Island Foundation presents Stars of the Pacific Opera Gala, showcasing some of the world's top opera singers. Featuring global sensation Bene Patti, winner of international awards including the recent Opus Classic. Also featuring multi-talented Moses Mekai, renowned for his smooth baritone voice and dashing looks. Together with Bene, they make up 2/3 of the multi-platinum selling trio Sole Mio. Accompanying them is sought-after composer and pianist Dr. Ludwig Treviranus. And introducing bass baritone Samson Setu. One night only. Book your tickets now. Call 252-5569 or 258-1950 or email info@pacificislandfoundation.org. Ngā luloi whaatasi le LPJ, ma le matanga ruenga le soifua maraloina I swinga le lei mo le tautuaina le atunuu. Tō e whaopopo le numero tau si soifua mo le mauta ngase. Whamoe tau lu mai se au malanga mai korek saute I le whaia sa fou. O te whaatala whatu se whapupongo tala mai lau KVZK-TV. E tu moatu le nea fiafi ua iei nei se whaamama venga mo le mamalu le atunu ue au tuwa atu I le mauta ngasi le LPJ mo le vaai o se fomai. O le so le na whaalawi loa ai le mauta ngasi o le a whaatinuina le vaai o tangata lautene I le Primary Medical Clinic e a fuatu I le so. E le o le vaenga masani o le ER se I vangana ai ngasi tinainga. I se funutanga sa whai le so o sui o le mtanga duengo le soifu maloloina ma le LPJ na whaalawi loa ai e whaapea o le whaamoemoe ina ia whaititia le numero tangata e o atu le ER ma vave foi le vaai o se fomai. Thank you for joining us on KVZK News. The LPJ Hospital and the Department of Health have announced that effective today, the primary medical clinic in Whangaalu opposite the main hospital facility will be used by doctors to check non-urgent care. In a joint press conference held today by the DOH and LPJ, Deputy Director of DOH said the plan would hopefully lessen the amount of people at the main ER section of the hospital. Here is more on this report. O se tasi le vaenga o telefo il mamalo le atu no ua whaalia ai so latu whilangalo I teimi uma o le tuai ona vaai o se fomai ma le tumu le ER teimi tanu o tuai mo le saidi o se fomai a le o maua se whaamama avenga I le tu e ale ngā ruenga whai whaataselo matanga ruenga o le soifua maroloina ma le mautanga sangasi o le LBJ e ale le whaonga ino le vaenga o le primary clinic I Whangaalu e vaai ai mo le teimi mua ni tangata le o ni maitinga ina ia mo le mamalo le atunu e suru atu mo se fesoasoani. O le laua ua iai le talanoanga a le mtaruenga o le soifua maloloina I le sunga whaatonu ia motsa ia mese fo I le deputy vesi o loa lala mai. Ia le tulanga o malfofuanga ua iai nei le whaamoemoe o le mtaruenga o le soifua maloloina. Ina ia tau mawhai e fesoasoani ai I le mamalu le atunu I le tulanga ua tula I mai. Ono le totele ia o ngase o vai fo I nei vai teimi
i le tatu emergency room. O se teimi na tuatu li le vanua ia tatu lau wau na te tala noina. A o le wha moe lau wa iai ia loa o le a tatalaina le clinic le I whanga alu, le primary clinic. E fisosani ai I tūlanga o le mamalu le atunu o lo awhio mai. Ia e mese lava o le tamwhaina ia whaititia le taimi e fo le whaatantari ai. O vaenga o vai na ele vai o ngasa se fofo I lungo ngasa se pe na ta ua le mtanga luenga o ta ua o non-urgent care po mai le tinga ina mai matala mai le asunga fo le sa mai se fururu le auli se yo o le valu le po I se fa amana manga Dr. Lavao na ia ta ua e fa pe o le tautua le nei o vai na se fainga ina ia fa fainga o fiai e le ngate mamano le atu ala au fainga luenga Mana amatau ni fo farmer tutuunga whaape au mai te tonu whai mai I LPG or una whaile la tō mea ka triage e su ena I la tō le mai o le e tātanga se ngasi o ngā lima fo apela tōnu wari mea waraino o mai te tonu ER ala le afo e tō ina so swani no mana o mea e tātanga mai e tangata e se se mai tōnu tatu emergency room o fo whana na vai le pion whamatana vai na la ia ngasi I le non-urgent or the urgent mali emergency case. Le tau fai whakapula non-urgent o lo unga pa non-urgent o ngase ele mana o mia vale si so ai e mawhai ona su e mawhai na ba ai le wistful fight to la so ai fai no o mai so le ai le whakapea tau no mai o mana o mia si so ai po se tong fiting o mai le a o isi tu aingo ngase pe ta ua lava ngase o ta ua emergency po la toru mana o mia vave lava le so swani fa te inga wa puni le mana va o la toria e ave sa o lava le emergency room pe vala au le iwa tastasi e se sa noanga lau va o isi vaenga o vai na ele va ayo mai o fa ngo ina on urgent po ngase fa nati e la si tu ainga ngase it's a what the urgent ya la fa matala o mai ia na faina toma fiti tendo nei pe ma faina watu I fa mai mo ni ar e fa mo ile ma fo ama kasela pe ma fa no watu to wale I fa mai fa to ma lo o vai na le e a fu ita o ta to urgent e ma faina toma fiti nei pe ma faina fa ta se toma fiti e ma to o fa ta ina no ma ile o le a fu ile urgent Dia tato mai suka like o mai suka e fai na mai to ya ma to fai na to tinga ai sisi ne to na mia e fai na ma to fa fai na ma to mai mai na to ER ma fa pe me la wo ma fai me e lisi me ma na mia fai to na mai fa pe na it's a urgent when I'm fai ma to ai is too la ma na mia pa so fai na mai ma to in the emergency room I se maua li mo tuma tai fo mai sa ele so o le vai taura nei o to tele tangato le atunu o atu le ER ono le pese o le tale ma le fulu o ngasi nei o ta o non-urgent po ngasi I le tingaina ma o le tulanga le ta wai tele fuanga nei e pe o ngā ruel matanga ruenga o le soifua malaloina ma le mauta ngasi le LBJ. Ia o le whaatita inga muni ane o le tulanga le o le ngasi le non-urgent. Ina ia tamwhai lava ia malama I sio tato atunu I tūlanga fo e oro ngase ia ma le tautua lo tamwhai atua ia I mātou nei le soifua maloloina e misa fo I LPJ ina ia tamwhai aua nei ia I se tūlanga fo lele o le nofo umi tūlanga le whaatiritari ai o le malama le tato atunu I tūlanga ngase ia e fisosani atua I fo I tūlanga lo asia si mai le tatu whai mai. O se tasi o vaenga pe ona saunoile li fo mai a Dr. Saipale Fuimono e iei fo ngase amata o non-urgent e umane ua urgent whaata inga o se tangata e aruatu e fuara toto e mawane o mawalunga o na avelo lele ER o na ua urgent ia po ua whaanatinati pe mana o mia lives of so swali le teimi lea e whaiai se fuanga li imatamai tai fo mai.
The long wait at LBJ's emergency room may soon be over, with the announcement today that the primary clinic in Whangaalu will be used to ease the burden on ER. At a press conference held today by DOH and LBJ, CEO of the LBJ Hospital, Moefa'awo Bill Emsley, said the hope is to relieve the overcrowding of the LBJ emergency room. Moefa'awo said on a 24-hour basis, the emergency room has seen a remarkable rise in the numbers of those visiting the ER. However, what they have discovered is that on the average, 65% of the people visiting the ER are considered non-urgent cases. These are the kinds of cases that LBJ believes fits the role of the Department of Health, as these, according to Moefa'awo, are primary care cases or non-urgent cases. Although these cases are not considered urgent, it is a standard rule at LBJ that staff could not turn anyone away. So therefore we had asked the assistant in perhaps opening up some of their clinics with extended hours to help LBJ emergency room relieve the traffic. Not only relieving the traffic, but also shortening the visit times of patients. And then of course lowering the temperature or the frustration of those visiting LBJ and those who are seeking attention. According to Moefa'awo, the ultimate goal of DOH and LBJ is to provide efficient, quality, safe and comfortable visits for members of the public when they seek medical assistance at the LBJ. An urgent case is for someone who is sick or injured, but you are not afraid that you're going to lose your life. An example of that is an injury or an illness that is serious enough to you that you want to seek medical attention. You don't have to wait for 3 or 4 days from now. You want to see the doctor right away. You can either see the doctor in the emergency room or in the Whangaalu clinic. An example is this: if I have been coughing and having a flu-like illness, and over the last 2 days it has not improved. According to Dr. Landua, it is important for people to know where they can go right away when having these problems, rather than waiting in the emergency room and then later transfer to Whangaalu Clinic. Dr. Landua said the idea is to try and avoid delay in providing care for the patients. And just continuing from there, we have also put in place, a system that, what we want in here, we want waiting time to be reduced as much as possible, to make this process as more efficient as possible, and to be less painful as possible to the people that are coming in, for medical care. So in the emergency room, we have readjusted the system of what we do normally. When people come in, they go straight and register, and they pay, and after that then come to the triage. Instead of doing that usual normal process, we have made some slight changes in the process to make things quicker and faster. So instead of registration first, they come straight to the triage. The clinic opens from 12 in the afternoon until 8 p.m. from Monday to Sunday. Ile uti ai o le whai o tēne tau si mai po nurses i le mō ngasi o le LBJ. Le o iei fo ise wha mama venga i pe o na tā ua le whātum sili le mō ngasi ia Moefa'awo Bill Emsley. I se whunatanga ma le autu si tala i le tau nei. I pe o na tā ua Moefa'awo i le tau nei o le ua fua mai le aso antai au le malanga a tēne fo mai po nurses mai i fiti o le angadulu i le tātou mō ngasi. O le malanga i pe o na fua taunu mai le aso antai au le ua wha maunia mai e se funma le tolu le whai o fo mai o loo malanga mai ai i le territory. Na tāu fo e Moefa'awo e whapea o le taunu mai ai o tēne fo mai nei le atunuu. O le a avele masitasi o whaamama avenga i le au whaingaluenga o loo ngālulu i le mō ngasi le LBJ. I le ngata i le au whaingaluenga e whapea fo i ma le tautua i no tangato le atunuu. O le fo i na whailo mai e le whaatonu sida le mō ngasi e o atu i le whai ungo le nei masina ua pea ma le lusi fululua le au whai o tātou fo mai e o mai le atunuu. Na whasiringia e le whaatonu i a Moefa'awo pe o le a ngā rurua i lātou nei le teimi lava e taunu umaiai e na tali le whaatunu sili e iai isi vaenga e ao o na whaia e le i sauni e ngā rurua i le mō ngasi.
It was confirmed during the press conference today by DOH and LBJ that there is a group of 13 nurses from Fiji who will be working at the LBJ. CEO of LBJ, Moe Fa'wo, explained that part of the problem in ER is the lack of nursing support, so hopefully this new group will relieve that pressure from the nursing staff. Moe Fa'wo also said that by the end of the month there will be a total of 22 nursing arriving. Asked whether they will be working straight away, Moe Fa'wo explained. They still have to make sure they meet the American standards of nursing. So they'll have to undergo some form of in-service study, in-house study, so they can sit the exam. We're looking at between 4 to 6 months. Now, the reason why we were we raised the bar as far as selection is concerned, because the probability of them passing this NCLEX, they call it NCLEX exam, will be much higher. And of course the study time would be a lot shorter. So we're trying our best to increase the downtime, if you will, before they become full-fledged registered nurse. Yes. And I'm also reopening up negotiations with the Philippines. Philippines have recently put a stop in their recruitment as well. They also are beginning to feel the pinch as well. They're sending too many nurses on their own out in the world that they're finding out that they're lacking, beginning to see that drain in the nursing within their own country. So they've actually put a stop to it. So I'll be traveling. I have a meeting with Ole aso fo le vai aso fo le ufufu e tonu mai ai se au malanga e to se fun malini mai kore saute o se vai ngole au malanga o ta o University America Samoa pole invest in American Samoa. E fa vai ngole ato la ia le fa mo mo le au malanga e pe ole I tu le soifu maloloina so ta inga fa nei ona po ole I tu I swing ole tau fa pe ai matina e o turisi. A o ia le au malanga le territorial le amaua se ava noa ia siai a tina e o le malo I manua fa pe matina e turisi lo ia I le vai ngole atuno. O le ava no le nei fa lau loa ai America Samoa e tu sai o fufuanga lu mao o le whainga malo. Ina ia fa tu sina mai pisinisi matina e fa vai America Samoa. E mawai ngā luenga tangata ai mai se o le fa lele atini ai o le atina e o le tamau ainga. O nai masina na tuana e atu na malanga tuai le Governor City ale manu palipoi se ngā maunga ma le au malanga I Korea mo le wha moe lava itasi ma e le tau mate o tau mawhainga lava nei ale Governor City e tau mawhainga atina e mo le manuia o tangata o le territory. A 15-member delegation from South Korea is arriving next week on Monday for a 3-day Invest in American Samoa visit. There are 4 focus areas American Samoa will present during the visit, including healthcare, sustainability, technology, and tourism. There is a 1-day site visit planned for Manua, where the delegation will visit wolves, dispensaries, recreational and historical sites for tourism development. There is also a other ceremony planned for the delegation at the Malayo Suinga Ulaula Tuvasa, according to the draft program received by KVZK News. A few months ago, Governor Lemanu and some of his cabinet members were on the fact-finding mission in South Korea to learn more about the critical infrastructural development of Jeju Island with respect to sustainability and adaptation. The fact-finding mission was a follow-up meeting as a result of meetings Governor Lemanu Palipoi Sialanga Maunga had during the U.S. Department of Commerce Select USA Investment Summit in Washington, D.C. a few months ago. Attracting investors to set up not only provide long-term benefit for American Samoa in terms of employment, but it is also vital in our economic development. O le atata walo atu isi na malolonga pupu le ne fiafi atu e tiri mai o na whaawango tulea o tala mai lau KVZKTV. We'll take a short break, plenty more coming up, so stay with us. DOE plans to build a career tech for American Samoa. Blue Sky donates to Hope House for Thanksgiving.
Investigations are continuing in Apia on the death of a man who fell asleep under the truck. We pull you over for your safety. And for the safety of our loved ones, click it or ticket. A ticket for not wearing your safety belt, $120. A life, priceless. Click it or ticket. The Agency for Better Living Endeavors, or ABLE, initiated its Alzheimer's Disease Awareness Program to share the importance of understanding and empathizing with loved ones who have memory loss diseases. ABLE hosts gatherings to help create memories for families to cherish, and will be partnering with Astica to bring Punyalawa'a to American Samoa. Join us at our corporate event on November 23rd, or come to the free benefit concert on the 25th. Bring your family and friends and join ABLE and Astica in making memories to last a lifetime. On December 14, the stars will align over American Samoa for a historic musical event you won't want to miss. The Pacific Island Foundation presents Stars of the Pacific Opera Gala, showcasing some of the world's top opera singers. Featuring global sensation Bene Patti, winner of international awards including the recent Opus Classic. Also featuring multi-talented Moses Mekai, renowned for his smooth baritone voice and dashing looks. Together with Bene, they make up 2/3 of the multi-platinum selling trio Sole Mio. Accompanying them is sought-after composer and pianist Dr. Ludwig Treviranus. And introducing bass baritone Samson Setu. One night only. Book your tickets now. Call 252-5569 or 258-1950 or email info@pacificislandfoundation.org. O te whaatalawhatu le tueteli mai o tala mai lau KVZK le nei vaenga le fiafi. O le vaiaso nei le ana whaalau iloa ai e le whaatoni a whaleo sina le whaamimoia le mtanga luenga wa onga mo le whausiena o se Career Tech Trade High School i le vaenga le o sua i tu o le kolisi maua lunga Amerika Samoa. I le whaamalamlamanga whaleo sina voit na ia tā wai o le whaamimoia le mtanga luenga wa onga o le whausia lea o se aonga mtatai se ese. Ya o wina ai to mai e pei o le palama, whaiwila, ma isi to mai masila fia e mo mia i ngā luenga. Ai mo le aonga o mtatai se ese o lo iai nei in uli. O le ua iai le whaamoe e ave ma onga ma walunga ma o le afsoswani tele e whaaonga mai iai isi whanau i le aonga i tafuna o na ua tumutele. I le isi vaenga o le fofanga o le fausia lea o seisi e foi whale aonga fau i le aonga i tafuna mo le vaenga o le aonga le JROTC. The Director of Public Works, Faleusina Voigt, told the House Committee last week that the Department of Education's plan to construct a Career Tech Trade High School behind the American Samoa Community College campus. According to Faleusina, ASG plans to convert the current trade school, Nuli Vocational Technical High School, to an academic school, and this will be alleviate some students from Tafuna High School to assist with overcrowding of the classrooms, said Faleusina. At the same time, the government plans to construct a new building at Tafuna High School for the JROTC. I se whaninga whalau I tele po le General Memorandum na tūna mai le Official Kovana I le KVZK o o whailo mai ai o le aso tofi le vaiaso nei le o le a avea maso malolo le aso whaafitai. O le a tapunia uma ofisa le malo I le aso, a mo tangata whaingaluenga uma o le malo o le a malolo a la tūtiu te I le aso.
Mo i lātou o le a ngā lulue i le aso o le a maua lātou tutongi o le aso malolo e tusai ma le tulafono. Ia manuia tele le anuatu o tangata o le atunu i le aso whaafetai i le aso tofi o le vai aso nei. Thanksgiving Day on Thursday, November 24, 2022 this year will be observed as a holiday in American Samoa. All government offices will be closed and normal activities will be suspended on that day. Employees of the American Samoa government who are not required to perform essential services shall be excused from their duties. Employees required to perform duty on that day will receive holiday wages in accordance with applicable laws and regulations. Thanksgiving Day is a time to give thanks for the many blessings that we enjoy. I encourage you all to take time to appreciate your families and loved ones and reflect on all that you are grateful for. Have a safe and enjoyable holiday. Happy Thanksgiving Day. O le sole na asiai e le kampani al Blue Sky le moto tangata matutua le Hope House i le whatu ainga. Na matua i whaai le lau matu fifi o tina matama matutua i le so. O na o se tō whamaua e le kampani al Blue Sky le epea ma le tolu a whetala le lato fuai i le moto le Hope House. I se whaatatara noanga lau KVZK ma se tāsiu sui al Blue Sky na ia saunuai i whaamanino le whaamoimoio le lato kampani e pe una o atuai i le Hope House i le tai au nei. Wa tasile to faba le manatu foi le compagnia Blue Sky ya taina ne foi o le sunga le pulisili ya tu ya sopo ya pe o le masani le ma le o le mealofa le compagnia Blue Sky foi le fato ainga i le tau sanga ma le tau sanga ya le lau matu sava le vali mai ai le nei tai au ona le nei foi vai aso le nganga fafitai pe o le nganga foi ya le fa pe o le talia ai o le fōai mo e manao mia sosoni le wa e se tō whā i le sunga le lipule ia e mātou mamoli mai se anganga se mea lofa whatau waa i le siaki e tolu awhi tā la ia wale ngalue ina fōi o le nofuanga nei whatuainga o loo au mawaia tamama tina matutua o le tātou atunua Amerika Samoa. With Thanksgiving is around the corner, Blue Sky donates $3,000 to our Hope House at Fatuainga, and it is the best gift for our elderly for Thanksgiving. It was a very precious moment when our elders filled the air with laughter and some were crying. Honourable Representative Larry Sanitoa, in an interview with KVZK News this morning, thanked the Blue Sky CEO Justin Tuiasosopo and staff for loving and caring for our elderly. On behalf of His Lordship Bishop Peter Brown, His Lordship Bishop Kolio Atuale, and a Diocese of Samoa, Pango, as well as a board of Hope House, management and staff, to thank the CEO of Blue Sky, Mr. Justin Tuiasopo, and the management team for their love of Hope House. This is their annual donation of not only monetary-wise, is $3,000, but they're also donating a lot of turkeys for our residents for their meals. So we are indeed grateful, and on behalf of, like I said, of bishops and Hope House and the residents, especially our residents, we want to thank the CEO and the Blue Sky Communication for their annual donations that support Hope House. We continue to ask for God blessing to all the folks, especially with Blue Sky, and those who continues to think about our elderly residents here at Hope House, and we thank them for their support and for their help. God bless and happy Thanksgiving to all. I tātou tala mai pia o loo whawawina pia su e ngā leo I Samoa I le maliu o se lii na moe I lalo o se loli a o alu le malanga le vai sa vai. Is a reported by the Samoa Observer lo ta wai e whapea. Ile I eisesi na iloa o loo I eisesi Samoa I lalo le loli ai o whante ia le tōtele I whalawilawe na tūlai mai. Na sau noa le komisina o leo ia awa paulong I tino Filipo e whapea. O le ua maliu e ngalue le company o loa si I atoa I sa la whai. Ma o le loli na maliwai le nei ali I lalo o le loli lava a le company. O le ua molia nei o se li e se fulma leo no tausanga le matua sa ia aveina le loli le taimi na taunu wai le vai sa vai.
O lo o sa ili e leo le mafuanga na alai o na whaafoe le sfumureo no tausanga le loli, ai le o ia sa aveina le loli. Ua moria nei e leo le sfumureo no tausanga le nei, i le ave taavale whaatamala. Ua mafuai le maliu o le tangata whaapea ai malona aveina o se taavale e au noa ma se laisene ave taavale. O le tula i mai ai o le nei whaalave ma tautia ua fesiringi ai foi ma le saonga le mu o le whaatinoi no ngā luenga a le vaenga o le whaalapipitonga o waa Samoa. O le ua maliu e whase fulu tausanga le matua mai le awhio anga o pua ai o le ua moria nei e sumureo no tausanga le matua mai le awhio anga o salai lua i Savai. In Apia, police in Samoa are investigating the death of a man on board the ferry from Savai last week. Samoa Observer reports that a man died after he fell asleep under a truck on the inter-island ferry to Savai. Police Commissioner Paulong Itino Filippo said the deceased worked for a wholesale company and had slept underneath the delivery truck when the incident happened last Friday. He said the deceased and a 16-year-old were with another worker colleague who is the driver working for a wholesale company in Sarilulunga, Savai. Our Pa'au said police are also investigating why the 16-year-old was behind the wheels, but he is not the driver. He is being charged with reckless driving, causing death, and unlicensed driver, and he is remanded on bail until his appearance in court on 5th of December. The fatal accident also puts the spotlight on Samoa shipping corporations and the enforcement of its safety regulations. The deceased is a male in his 40s from the village of Puapua, and the defendant is from Salailua, Savai. The legal age for a minor to drive a vehicle in Samoa is 17 years, according to the police commissioner. I tātou tala mai le Pasifika I tonga le teminei o loo whawawina fo isu e ngā leo I le atunu I le maliu si tasi o lii na maua I au tafa o se awala I tonga tapu e a fia umalona tino I le manua. As a reporti mai le whale mai o le atunu o lo ta wai sa tau mawhai tonga fitinga e whaasawai le ola o le ua maliu ai ona o le tungate le o na manuanga o le mafuanga lea na maliwai. Meanwhile, in Tonga, police there are investigating after an injured man found on the side of the road died in hospital. Early on November 20, the police received a report from Vayol Hospital that a male patient was in critical condition with severe injuries. The 29-year-old has been rushed to the hospital with the help of Nualei residents and passers-by who had found the victim lying at Nualei. Police have launched an investigation into his death. I tala mai meo tutupu I atu mamau o le luai le nei o po whai a pia ngā luenga la vea I le vaenga o Indonesia wa ta ua West Java mo le tau sa I lia o tino o tangata o lo tānu mia pia taluai ana nafi ona o se mafui e te le na lului nai le atu no. I ate pe ona po eina I le televisia le atu no o lo o vai ai le tele o fale o ai ngā maisi no fuanga e be o awala ma fale ha onga wa whaatama ia umai le mafui e. Is a reporti me le televisia Indonesia o atu I nei le au whai o tangata mari liu I le lua silau ono se furuvalu ma le silau lima sfutasi I lātou o lo tau sa I lia pea. O le tōtelo o lātou nei ua mari liu o tamaiti ua tango mia I whale a onga ina ua solo I ai maunga a wā o le teimi tonu na tupu ai le mafui e o le tōtelo whanau o lai e le a onga. Rescuers in Indonesia are working through a second night to try to find survivors trapped following an earthquake in West Java. Officials put the death toll at 268, many of them children, with 151 still missing and more than 1,000 injured. Damaged roads and the vast size of the affected area are making it difficult to locate and help victims. The 5.6 magnitude quake struck a mountainous region on Monday, causing landslides that buried entire villages near the West Java town. Victims were crushed or trapped after walls and roofs caved in. A representative of the National Search and Rescue Agency also confirmed that many of the dead were young people. Most of the casualties are children because at 1 p.m. they were at still school. Usi mai loa lau mai moa I se whaingo le reporti le tau mo Amerika Samoa I le nei vaingo le fiafi. O se whaingo le tau I le pōna nei ma te lina awaoa I ta apesolo timu ma lue fitu survalu sa vidi mai se sais fulu sfulima mai le litu la. So lule ma te lina awaoa to ulu timunga ve velo le eva sfuluono sa vidi mai se sais fulu sfulima mai le litu la.
Pola so lulu materin awa te ulu timunga ma lo fitus fulvanu se vidi mai sae lima de fulima mai le tula. Aso fa fitai e la ini su taimi ta ape solo timu vi vele van se fuluono se vidi mai matu se sae lima ile fulu mai le tula. Looking at tonight's weather, it's mostly cloudy, scattered showers, lows around 78, east winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Wednesday, it's mostly cloudy, numerous showers, highs around 86, east winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Wednesday night, it's mostly cloudy, numerous showers, lows around 78, east winds 5 to 15 miles per hour. Thanksgiving Day is partly sunny, scattered showers, highs in the mid-80s, northeast winds 5 to 10 miles per hour. And that's your weather report for this evening. Ole fa unga na tala mai lau KVZKTV, manuia tele o fasa usonga de nea fiafi to fasi fua. And that concludes your news from KVZKTV. Have a pleasant evening to fasi fua.